به کانال سفر به هزارجات خوش آمدید. امروز سفری داریم به دل تاریخ، به سرزمینی که در گذشته به نام هزارستان شناخته می شد. این ناحیه کوهستانی و دور از مرکز بزرگ شهری از دیرباز میزبان آیین کهنی چون بودایی، زرتشتی و هندو بوده است. از مجسمه های بزرگ بودا در بامیان گرفته تا نفوذ امپراتوری های باستانی مانند کوشان و هفتالیان، همه گواهی بر غنای فرهنگی این دیار و پیوند آن با نیاکان مردم هزاره. افغانستان در طول تاریخ همواره چون پلی میان تمدن‌ها و جایگاهی برای همزیستی ادیان و اقوام گوناگون شناخته می‌شد. در میان این اقوام مردم هزاره یکی از شاخص ترین گروه‌های قومی در افغانستان و شمار می‌روند که پیشینه تاریخی و فرهنگی بسیار غنی دارد. سرزمین هزارجات که در دل کوه‌های مرکزی افغانستان موقع دارد، از گذشته‌های دور تا امروز خانه این مردم بوده است. در این نوشتار با استفاده از منابع معتبر جهانی چون دایره المعارف ایرانیکا، تاریخ کامبریج ایران و گزارش‌های سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد چون یونسکو و بررسی تاریخچه، باورهای دینی و نقش فرهنگی مردم هزاره در ساختار قومی و دینی افغانستان می‌پردازیم. سرزمینی که امروز هزارجات نام دارد، در گذشته به نام زرتشت شناخته می‌شد. این ناحیه کوهستانی و دور از مرکزهای بزرگ شهری از دیرباز میزبان آیین‌های کهنی چون بودایی، زرتشتی و هندو بوده است. آثار به دست آمده از منطقه بامیان و ویژه مجسمه‌های بزرگ بودا که تا پیش از ویران شدنشان در دل صخره‌ها ایستاده بودند، گواهی روشن بر حضور و نفوذ بودیسم در این سرزمین است. در دوره فرمانروایی امپراتوری کوشان از سده نخست پیش از میلاد تا سده چهارم پس از میلاد، بودیسم در افغانستان شکوفا شد. دره بامیان به یکی از مرکزهای مهمی آیین بودا تبدیل شد و پیکره‌های بزرگ بودا به نماد این فرهنگ بدل شد. بر بنیاد پژوهش‌های باستانشناسان و گزارش‌های یونسکو، ساکنان آن زمان که نیاکان مردم هزاره دانسته می‌شوند، با آیین بودا آشنایی داشته و در شکوفایی آن نقش داشتند. پس از کوشان‌ها، فرمانروایی هفتالی‌ها یا هفتالیان در سده‌های پنجم و ششم میلادی بر بخش‌هایی از افغانستان استوار شد. این فرمانروایان با ترکیبی از باورهای بودایی، زرتشتی و آیین‌های بومی بر فرهنگ منطقه تأثیر گذاشتند. بر بنیاد گفته‌های دانشمندان چون دانیال بلاند در دایره المعارف ایرانیکا، بخش از مردم هزاره امروز تبارشان را به همین اقوام نسبت می‌دهند. این گروه ها در نواحی دورافتاده و کوهستانی میزیستند و توانستند بسیاری از سنت‌های کهن را حفظ کنند. با ورود اسلام در سده هفتم میلادی، تحولات دینی ژرفی در منطقه پدید آمد. مردم هزاره نیز در گذر زمان به دین اسلام گرویدند و بیشتر آنان پیروی مذهبی تشیعی 12 امامی شدند. با آن هم نشانه‌های فرهنگ و آیینی پیش از اسلام همچنان در میان هزاره‌ها دیده می‌شود، از جمله در روایت‌های شفاهی، نمادهای هنری و حتی در ساختار اجتماعی سنتی. تاریخ مردم هزاره بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ افغانستان است. این مردم که از دل فرهنگ‌های بودایی، زرتشتی و اسلام برخاستند، توانستند در طول سده‌ها هویت خود را حفظ کنند و نقش پررنگی در غنای فرهنگی و دینی کشور ایفا نمایند. شناخت این پیشینه نه تنها دریچه‌ای به گذشته شکوهمند افغانستان می‌گشاید، بلکه به ما کمک می‌کند تا جایگاه اقوام و باورهای گوناگون را در آینده همزیست و پایدار درک کنیم. Welcome to the Hezarajat
Journey channel. Today, we embark on a fascinating journey through time to a land once known not as Hezarajat, but as Hezarestán. This mountainous region, isolated from major urban centers, has for centuries been home to ancient traditions and spiritual paths, including Buddhism, Zoroastrianism, and Hinduism. From the majestic Buddhas of Bamiyan carved into cliffs to the cultural legacy of the Kushan and Hittite empires, we'll uncover the rich historical layers that connect this land to the roots of the Hazara people. Throughout history, Afghanistan has always been a bridge between civilizations and the place of coexistence for diverse religions and ethnicities. Among these ethnic groups, the Hazara people stand out as one of the most prominent, possessing a rich historical and cultural heritage. The region known as Hezarajat, located in the central highlands of Afghanistan, has been the homeland of the Hazaras from ancient times to the present day. In this article, using globally recognized sources such as the Encyclopedia Iranica, the Cambridge History of Iran, and reports from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations, UNESCO, we examined the historical background, religious beliefs, and cultural role of the Hazara people within Afghanistan's ethnic and religious landscape. The area now known as Hezarajat was historically called Dagestan. This mountainous and remote region has long been home to ancient religious traditions such as Buddhism, Zoroastrianism, and Hinduism. Artifacts recovered from the Bamiyan Valley, especially the giant Buddha statues that once stood tall within the cliffs before their destruction, offer clear evidence of Buddhism's influence and deep roots in this land. During the rule of the Kushan Empire from the 1st century BC to the 4th century CE, Buddhism flourished in Afghanistan. The Bamiyan Valley became a major center of Buddhist thought and art, and its grand statues of the Buddha became symbols of the cultural zenith. According to archaeological findings of UNESCO reports, the inhabitants of the time believed it to be the ancestors of today's Hazaras. We are familiar with Buddhist teachings and played a role in the development and spread of the faith. Following the Kushans, the Hephthalites Empire, also known as the White Huns, rose to power in parts of Afghanistan during the 5th and 6th centuries CE. These rulers, with their blend of Buddhist, Zoroastrians, and indigenous beliefs, significantly influenced the cultural fabrics of the region. According to scholars like Daniel Balland in Encyclopedia Iranica, some modern Hazara communities traces lineage to these very groups. These populations lived remote mountainous areas and managed to preserve many ancient traditions across the centuries. With the arrival of Islam in the 7th century CE, profound religious transformation swept across the region. Over time, the Hazara people also embraced Islam, with the majority adopting 12-year Shia Islam. Nevertheless, traces of a pre-Islamic culture and beliefs continue to exist among the Hazaras. Visible in oral traditions, artistic
motifs and even within traditional social structure. The history of the Hazara people is an inseparable part of Afghanistan's broader historical narrative. Emerging from the depth of Buddhist, Syrian, and Islamic civilizations, the Hazaras have managed to preserve their identity across centuries and have played a significant role in enriching the country's cultural and religious diversity. Understanding this heritage not only opens a window to Afghanistan's glorious past, also helps us appreciate the role of diverse peoples and beliefs in shaping a future of coexistence and stability. سپاس از شما که تا پایان با ما در کانال سفر به هزارجات همراه بودید. سرگذشت این سرزمین از شگفت‌های بودیسم در دوره کوشانی تا تأثیرات فرهنگی افتالیان نشان می‌دهد که هزارجات تنها یک موقعیت جغرافیایی نیست، بلکه یک گنجینه زنده‌ای از تمدن‌ها و آیین‌های کهن است. همچنان کنجکاو بمانید و مانند همیشه ادامه بدهید. Thank you for watching Hezarajat Journey channel. The story of this land from the rise of Buddhism during the Kushan Empire to the cultural imprints left by the Hephthalians reminds us that Hezarajat is more than a geography. It is a living archive of civilization's past. Stay curious and as always continue the journey of Hezarajat. Thank you very much.